Yesterday we did submission on the part of the women, of the wives. Today I want us to do love on the part of the husbands. Jana tumezungumzia utii kwa wake. Leo tuzungumzie upendo upande wa waume zetu. Kitabu ni Waefeso 6:5, sio 6. Waefeso 5 mstari wa 25 hadi 27. Tumebakisha vitabu hapo? Ma vimeenda vyote? Vimeenda vyote? Msomaji yuko leo ama amepotea? Waefeso 6:25-27. 25 aya 25 inasema Waefeso 5 25 Biblia inasema Enyi waume, wapendeni wake zenu kama Kristo naye alivyolipenda kanisa akajitoa kwa ajili yake. Hadi 27. Aya 26 hadi 27 nasema, ili makusudi alitakase na kulisafisha kwa maji katika neno, apate kujiletea kanisa tukufu lisilo na ila wala kunyanzi wala lolote kama hayo, bali liwe takatifu lisilo na mawaa. Asante. Kizungu inasema hivi: Husbands, love your wives just as Christ also loved the church and gave himself for her. I want you to notice that is a model for love, because it is saying just us. So we have a model that you need to emulate. Inaendelea kusema hivi, that he might sanctify and cleanse her with the washing of water by the word, that he might present her to himself a glorious church, not having spot or wrinkle or any such thing, but that she should be holy and without blemish. Model nini ile kwa Kiswahili? Mtindo. Wacha nitumie hilo neno mtindo. Mtindo? Sawa sawa. Biblia inatupa model of how a man ought to love his wife. And the model itself is Christ. Love your wives just as Christ loved the what? The church. Yani tunapewa mtindo wa namna mume anapaswa kumpenda mke wake. Mpende mke wako namna ambavyo Kristo anaipenda kanisa. Swali ni hii: kama Kristo ndio mtindo, if Christ is the model, then we need to ask ourselves, how did Christ love the church? Or how does Christ love the church? Kama Kristo ndio mtindo, swali ni hili: ni vipi aliipenda ama anaipenda kanisa? Ukielewa anavyoipenda kanisa, basi vivyo hivyo umpende nawe mke wako. Warumi 5 mstari wa 6, wa 8 na wa 10, tuelewe namna ambavyo Kristo aliipenda kanisa. Warumi 5 kuanzia mstari wa 6, 8 na 10 nasema, kwa maana hapo tulipokuwa hatuna nguvu,
Wakati ulipotimia, Kristo alikufa kwa ajili ya waovu. 8 nasema, bali Mungu aonyesha pendo lake yeye mwenyewe kwetu sisi, kwa kuwa Kristo alikufa kwa ajili yetu tulipokuwa tungali wenye dhambi. 10 Kwa maana ikiwa tulipokuwa adui tulipatanishwa na Mungu kwa mauti ya mwana wake, zaidi sana baada ya kupatanishwa tutaokolewa katika uzima wake. For when we were still without strength, in due time Christ died for the ungodly. For scarcely for a righteous man will one die. No, that is verse 7. Verse 8. But God demonstrates his own love toward us, in that while we were still sinners, Christ died for us. 10. For if when we were enemies, we were reconciled to God through the death of his Son, much more, having been reconciled, we shall be saved by his life. I want you to notice something, that God does not wait for us to be perfect in order to come for us. Say, for God so loved the world that he gave. It is love for man that makes God come after man that is lost. Ni upendo alio nao Mungu kwa mwanadamu ndio inamfanya aje amtafute mwanadamu aliyefanya nini? Potea. Na hangoji tuwe wasafi. Warumi inasema, nikirudia kwa Kiswahili, he says, when we were still without strength, tulipokuwa hatuna nguvu, alitupenda. While we were still sinners, tulipokuwa tungali wenye nini? Dhambi, alifanya nini? Alitupenda. When we were enemies, tulipokuwa adui, bado alitupenda. And so you realize that his love is so unconditional. Unanipata? Kwamba upendo huu ni bila masharti. Unconditional. Haijalishi tuko vipi, anatupenda. That is a classic description of imperfection. Hayo ni maelezo klasiki ya kutokamilika kwa kanisa. Na hivyo hivyo kanisa ilivyokuwa, aliipenda na kutokamilika huko. Hiyo ndio model ya upendo tunahitaji wanawake sisi. So the church was stubborn. Kanisa ilikuwa kaidi. It was stiff-necked. Shingo ngumu. It was wicked. Kanisa lilikuwa ovu, contemptuous, enye dharau, irrational, isiyo na akili. But the only way to win the church over was to love her in her imperfection. Ndio atushawishi. Njia tu ya kutushawishi atulete kwake ilikuwa ni atupende katika kutokamilika kwetu. Tunaelewana wa Kristo? Tunaelewana? Waume tunaelewana? This is what I'm trying to say. The worse your wife becomes, the more loving you should become. Can I repeat it? The worse your wife becomes, the more loving
you should become, because it is unconditional what? Love. Yaani mke anavyozidi kuwa mbaya, ndivyo mume anapaswa kumpenda zaidi. Manake ni upendo bila masharti. Lakini siku hizi mnatuacha tu hata kwa sababu ambazo hazina msingi. Iko rafiki yangu anampenda mke wake sana, lakini mke hajui kupika. Lakini anampenda kiasi anataka rafiki zake wajue vile mke wake anakaa. Amewaalika rafiki zake, wanaume wenzake, wamekuja kumtembelea. Hivi kwamba wanaume wanapenda kutangaza wake zao. Yaani mje tu muone vile mke wangu anakaa. Amewaalika rafiki zake nyumbani. Bibi naye kangangana akapika namna anavyoelewa. Kapika sima na vinginevyo, lakini sima hajui kupika vizuri, haikuiva. Sasa wale wazee wanamuuliza rafiki yake, omera tokuni chalani. Yaani wanamuuliza mwenye na hii ugali yenu inakaa mara gini numu. Na yeye hakujaribu kumuuliza mke wake mbona ugali haija hivyo. Pia na ila anasema magimochia kachiekane. Hii kitu imeiva, yani nyinyi hamuoni? Kuna vijisababu vidogo sana haupasi kumwacha mke eti hajui kufanya nini. Hiyo haina maana. Wale ambao hawajaolewa, simaanishi hamfai kujua kupika. Ni makosa kusoma ukasomeka na usijue kazi